begun. Reunite with Tyra and the women of Top Model in an all-new special. This is the best part. Plus, 1-hour season finales you can't miss. Will you marry me? Yes! I know we're just friends and everything, but I want there to be more. Surprise endings you won't see coming. Does our relationship have a future? I don't think so. I'm moving to New York. There's nothing here for me. Nothing at all? Shocking stories. The event type is civil emergency for the city of Quebec. This is a message from the Canadian Government and Environment Canada. All programming has been interrupted for the emergency message. Please pay attention and do not turn off your TV. Yesterday, at 8:39 a.m., Hurricane Dirksen was declared to be a Category 5. This hurricane has been producing extremely dangerous winds with speeds up to 180 miles per hour. Catastrophic flash flooding has also occurred with this storm, with flood heights reaching up to 18 feet in certain areas. Due to the extensive damage this hurricane has caused, the Canadian government along with Environmental Canada has declared evacuation order. This evacuation order affects the entire city of Quebec. This evacuation order is mandatory and is not voluntary. Should you not evacuate, you will put your life in extreme danger. Ensure you bring all required supplies with you, along with your most important documents. Do not return to the city until the order is lifted. Refusal to follow this order will put your life in extreme danger. Ensure you have a way to receive local updates from news stations. Thank you for your cooperation. This has been a message from the Alert Ready Emergency Alert System. Ceci est un message du gouvernement canadien et d'Environnement Canada. Toute la programmation a été interrompue pour un message d'urgence. Veuillez prêter attention et ne pas éteindre de votre télévision. Hier, à 8h39, l'ouragan Dirksen a été déclaré comme étant de catégorie 5. Cet ouragan a produit des vents extrêmement dangereux avec des vitesses allant jusqu'à 180 000 par heure. Des inondations catastrophiques se sont également produites avec cette tempête, avec des hauteurs d'inondation atteignant jusqu'à 18 pieds dans certaines zones. En raison des dégâts considérables causés par cet ouragan, le gouvernement canadien ainsi qu'Environnement Canada ont déclaré un ordre d'évacuation. Cet ordre d'évacuation s'applique à toute la ville de Québec. Cet ordre d'évacuation est obligatoire et n'est pas volontaire. Si vous n'évacuez pas, vous mettez votre vie en grand danger. Assurez-vous d'apporter toutes les fournitures nécessaires, ainsi que vos documents les plus importants. Ne retournez pas en ville avant que l'ordre ne soit levé. Le refus de suivre cet ordre mettra votre vie en extrême danger. Assurez-vous que vous avez un moyen de recevoir les mises à jour locales des stations de nouvelles. Merci de votre coopération. Ceci est un message du système d'alerte d'urgence Alert Ready d'urgence.